एका मुलांना बघा रे आन्सर x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा हां डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dxy d theta is equal to a into 3 cos square theta into d theta cos theta dxy d theta is equal to 3a cos square theta into what's the derivative minus sin theta is equal to minus 3a cos square theta into sin theta. एक नंबर ला अच्छा y is equal to बोला y is equal to a sin cube theta differentiate with respect to theta dy by d theta is equal to a into 3 sin square theta into d theta sin theta dy by d theta is equal to 3a sin square theta into cos theta. दो नंबर नाम दा we have a formula dy by dx is equal to dy by d theta by dxy d theta. ये नंबर ना तो 1 and 3 हाँ from 1 to and 3 divided by dx is equal to केवल कितने 3a sin square theta into cos theta by minus 3 cos square theta into sin theta. जब 3 कटला 3 कटून गेला इसका स्क्वायर होता है एक का sin होता है निकून गेला डिवाइड बाय dx is equal to ये माइनस हो सेंटर ला माइनस इसका sin होता है इसका cos होता है म्हणजे tan येणार आहे रे tan theta divided by dx at theta is equal to pi by 3 is equal to minus tan pi by 3 is equal to minus tan pi by 3 ची किंमत √3 येणार आहे